52なんだな。全部ね、サドルじゃないように作ってもらったんですけど、レモのやつとか、ナイキの口にこれもなんか全然サドル作ってない感じここに差し込むんだ。そうです。なるほど。で、まあ一方向のラチェットなんで、取るときと止めるときで逆に。いや、あんまりいくない。サンプルなんで。今はマグネットじゃないんですけど、ファイナルはマグネットです。で、ラチェットです。ラチェットがついてるものとついてないものがあるんですけど、日本はラチェットだけです。ラチェットだけ。乗れるやつだよ。アメリカしてて、あ、いつかわかんない。このさん乗りました。そうですか。合わせてセットでいくと、はい。特に重機がでかいですから、ないっすよね。自転車っていうのは今までやっぱりちょっと未知なところで、結構グッとこれ今クロスバースの表面
本日はですね、お忙しい中、このファブリックローンチイベントのためにお集まりいただき誠にありがとうございます。ファブリックジャパン代表の池田と申します。本日ご紹介するファブリック、私がですね、まず最初に、興味をそそられたのがその造形美ですね。ここにもいくつも写真もありますし、実際の商品もありますので、ぜひそれを見ていただければと思うんですけれども、非常に滑らかな触り心地、見ているだけで、また触っているだけでですね、何とも言えず幸せな気持ちにさせられてしまう、思わずニヤッとしてしまうというのがですね、まず1つ目の魅力じゃないかなというふうに思います。2つ目の魅力はですね、開発秘話です。で、今日はですね、ここにニック・ラーセン、このファブリックの創業者でありますニック・ラーセンが来日しておりますので、彼にですね、その開発秘話を思う存分話してもらおうと思うんですけれども、私がその話をですね、去年の8月のユーロバイクで初めて聞いたんですけれども、その時にはですね、なるほどというふうに膝を打ちました。それから、3つ目、最後のですね、魅力としてはですね、その美しいミニマリスティックなグラフィック表現です。このグラフィックを見てですね、アップルを思い出されたのは私だけではないと思います。で、アップルというとですね、スティーブ・ジョブズの有名な言葉で Think Different というのがありますよね。で、その Think Different になぞらえてこのファブリックを表現するならば、私はそれはですね、Produce Different、今までとは全く違うですね、考えられなかったような斬新な製造手法で、自転車のパーツを作っています。ならば我々ファブリックジャパンはセルディファレントでいこう。つまり、これまでの自転車業界では考えられなかったような販売の仕方、マーケティングの仕方を追求していこうというふうに決めました。で、今日このですね、ローンチイベントはまさにその第一歩になります。ぜひですね、このファブリック、を通して、日本の自転車ビジネスにですね、新しい風を吹かしていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひ皆さん、今日一日ですね、ファブリックの魅力を存分に、味わっていただければと思います。以上です。どうもありがとうございました。の創業者のニック・ラーセンとのですね、ちょっとインタビュー形式で、彼が、どういうふうに、このブランドを作っていったのかというようなことをですね、ちょっと会話形式で、聞きながら進めていきたいと思います。キャリア、このバックグラウンドについて、ちょっと聞きたいと思います。Nick, could you tell me about your background? How did you, become a, bike rider and, get involved in the bike industry and so on? Konnichiwa. I probably started mountain biking when mountain bikes first came to the UK, which probably was about 28 years ago. So when the first mountain bikes came to the UK, it really caught my attention. I first started on BMX, and then as soon as there were mountain bikes, got into mountain biking. 28年前にですね、マウンテンバイクが UK に初めて来た時から、マウンテンバイクにすごい興味を持ちました。で、そこの時はマウンテンバイクだけでなくて BMX にも興味を持っていました。And right from when I was at school, when I was 14, 15 years old, I started to design bicycle products. 14歳、15歳ぐらいの頃からですね、バイシクル、自転車のデザインをやるようになりました。And when I was 15, I won UK Designer of the Year. で、15歳の時にですね、イギリスの、デザイナー・オブ・ザ・イヤーというものを受賞しました。デザイナーの、若手デザイナーの登竜門と言われるようなものでですね、それを優勝しました。And it was for a small saddle-mounted waterproof bag that was mounted underneath the saddle, which I still hold the patent for. 実際にその時受賞したのはですね、小さなサドル、それを waterproof bike, you said? Saddle bag. Waterproof saddle bike. Bag, they're like a bag that holds like underneath the saddle. And it was completely waterproof, made of solid plastic. So is it like the, how is it waterproof? I didn't understand the It had a waterproof special part. seal on it.
that is in the あ plastic. on the saddle? Yes. サドルがですね、ウォータープルーフになってるんですけども、しっかりとしたシーリングができていて、それは今でもパテントで守られているそうです。OK。Okay. Yeah. Any other, you know, After that, I pursued a path in industrial design, and I went to university in London and continued to design bicycle products. でその後ですね、いわゆるで、工業デザインをずっと学んで、大学の方でも、The name of the university was Brunel. ブルネオ、ブルネオというですね、大学に進学して、そこでも学びました。And in the final 2 years of my 4-year course, a bicycle company called Pashley sponsored me to finish my university degree. そしてですね、最後の2年、大学の4年間のうちの最後の2年は、パシュリーというですね、老舗のイギリスのバイクブランドのところで、実際に仕事もしました。So I learned, then soon after that, all of my colleagues at university went to work for Dyson, the vacuum cleaning company. その後ですね、自分のそのクラスメートは有名なダイソンってありますよね。そちらの方に行きました。And I decided to work for the bicycle company, でも私は自転車業界で働こうというふうに決めました。even though I was paid half the money. 給料は半分だったんですけども、自分の好きなことをやろうと思いました。And I worked at Pashley from 95 until 2001. 95年から2001年までパシュリーで働いてました。And I created a youth brand for an old traditional bicycle company. 非常に自転車自体はある意味レトロな、トラディショナルな伝統的な、自転車のブランドなんですけども、そこでは若い、客層向けの自転車の開発の責任者をやりました。But they could never make enough bikes to supply the demand. でも需要に足りるだけのバイクを開発することはできませんでした。So I decided that it was time to leave and start working for myself. でそこから自分で、起業しようというふうに思いつきました。And so I set up a business on my own, marketing and doing design work. And in 2004 we started Charge Bikes. でそして2004年にですね、自分自らデザインして、製造したバイクを出そうということでチャージバイクを創業しました。And these bikes were made in Asia, and the idea was that they were really simple bikes. My background was in mountain biking, but the focus was on these bikes. アジアで製造されました。私の、バックグラウンドはマウンテンバイクですけれども、こちらがマウンテンバイクですね。でこちらの下のプラグ、こちら非常にシンプルなデザインを元に作りました。So we released this bike. We had maybe 2 years in front of Specialized and Trek. We had domination of the market in the UK, and we were selling quite a lot in Japan at the same time. Back then, that was in 2005, 2006. 2005年、2006年あたりにですね、このプラグは非常によく売れまして、スペシャなどもしのぐ勢いでした。And so we've been doing Charge for 10 years this year, and it was always my goal to, we already sold a lot of Charge Bike saddles, maybe 750,000 since we started. 760,000 そうですね、もう10年になるんですけど、7万6000の、サドルをもう作っています。このチャージバイク用にですね。So we always were careful what we did with Charge. We never spent much money on tooling or unique design. And after Charge grew, we were able to invest more in new ideas and new products, which is why we started Fabric. チャージバイクをずっと仕事している時も常に心がけていたのはあまりに、そのお金をかけすぎないで、でもなおかつ機能性の高い商品をしっかり作っていこうということをずっと続けてきました。で、その、成果でですね、成果を生かすということで今回、ファブリックを起業しようと思いました。So we started Fabric 1 year ago. 1年前にファブリックを、始めました。
but we've been developing the products probably for 3 years. でも実際の製品の開発期間は3年かかってます。And we have significantly increased our team in the UK, so we now have 7 people in the UK office. 人の面でもかなり増強しまして、今では7人の社員でその開発をしております。We have 3 industrial designers 3人の工業デザイナー、 and a marketing manager それからマーケティングマネージャー、 and 2 people that manage the office and take the orders, and 1 product manager, Ash. それからあと2人ですね、いわゆる、アドミン的なこと、事務的なこととかですね、オーダーを取るとかいう仕事をしています。それからここに今います、ちょっと紹介します。Let me introduce these guys first. プロダクトマネージャーのアッシュです。それから隣にいるのがプロダクトマネージャーのクリス。それからマーケティングマネージャーのジェームズです。Jane more about the ideas behind Fabric and all of the products, and I'm sure we are showing the brand concept slide. So could you tell me about your brand concept? Before we start on that, the most important thing for Fabric is that we are designing products that aren't limited by the manufacturing processes of traditional bicycle manufacturing ways. まず最初に強調しておきたいことは、いわゆる伝統的な自転車パーツの製造手法とかいうような常識にとらわれない形で良いものを作っていこうというのが私がこのブランドを創設した最初の思いです。So one of the hardest things has been to work with new factories to develop new products and teach them how to make products that they've never made before. なので非常に難しかったことはですね、今まで自転車パーツを一度も製造したことがないような工場にアプローチして、そこでどういうふうにその自転車パーツを作るのかということを丁寧に説明するということが一番大変なことでした。So we have looked at parallel industries, so other products not in the cycle world that might benefit our designs, and we've tried to work out how to make better products that are more unique and are cheaper to make, so that we can bring real benefits to the consumer. 違う業界とは言っても全く違うというよりはですね、自転車とある意味平行線で走っているような業界、そういうところのですね、いろんな新しい技術を使えないかということでいろいろ探しました。So take for example our first products, which are saddles. They really haven't changed much in the past 50 years, and so we really are trying to look at how we can make those products and manufacture them in different ways to be better than physique and better than specialized. 例えばですね、最初にご紹介するこのサドルなんですけれども、過去50年間その製造手法っていうのはほとんど変わっていないです。なので、そのフィジークさんとかスペシャさんとかがですね、作って、今非常に人気がありますけれども、そこからまずちょっと手をかけようというふうに思いました。So these points on the screen are very important, and combined together, what we're trying to do is we're trying to make products that are clearly different and they have added benefits for the consumer. So technology is very important for us because we want to be the highest technology using new processes and new ways of designing products to make them better. Performance obviously at the high end of the market is very important, as well as ergonomics. But functionality is also vital in many of the products we make. And encompassing all the products, we want to have a unique, simple, elegant look. ここに書いてあるブランドコンセプトですね、これが非常に重要なわけです。テクノロジーももちろん新しい全く違うテクノロジーを持っていきたいということです。とはいうもののパフォーマンスのところでですね、妥協することは絶対ないようにしようと。もちろん人間工学に基づいたデザインをやっていく。その上で機能性の高い商品、そして何よりもエレガントなデザイン性というところを重要視しました。Okay, so should we move to the next slide, or do you want me to? Okay, the next is the movie. Okay, can we stop? Choose 2 seconds so I can explain. ちょっと。Okay, so this is a movie that we put together for our product launch in Taichung to the internal salespeople.
but it also will help explain the brand to you and explain a little bit more about what we've done and how we're looking at manufacturing differently. And it also shows you at the end some of the people that have been testing the products, like yourselves, and they're giving endorsements. 今これからですねお見せするビデオはちょうど先週我々はいわゆる社内における、ニューモデルのですね、展示会というものを行っていました、それで、作ったビデオなんですけども、これを見ると非常に我々の商品がどんな風な製造プロセスで今までの商品と違うかということがお分かりいただけると思います。Part of my job is testing a huge amount of products and bikes for the magazine, and obviously we see a lot of products, and the ones that tend to excite me are the products that do something a little out of the ordinary, think outside the box a little bit, and not just follow like sheep the way everyone else does things. And I kind of see Fabric as fitting that bill very well. Nick and the guys do a great job of looking at different ways to solve the problem, and there's particularly with saddles, there's a core of brands in a narrow corridor in northern Italy that have been making saddles the same way for many years, and that's just the way it's been. Yeah, as I said, Nick has taken a different approach completely and sought expertise outside of the bike industry. Airbus technology that they've used in the rails of the Fabric saddle is a really good example of that. It ticks all the boxes for everything I like in a saddle. The fabric on the top is grippy, but it doesn't grip your shorts, so you don't slide off it, it's just right. And probably the biggest single thing is how clean the underneath is we absolutely hate it. You get these saddles, cost 50, 60, 70 quid, and they're stapled and glued. It's like, what sort of technology is that? This is the Fabric Scoop saddle that I've been riding for about 6 months. It's really comfortable. It's really easy to clean as well. You can just wipe it down. Catwoman really likes it. Yeah, it's just suitable for all my bikes. I like it for every kind of riding, so yeah, it's the winner. Fabric is a technology-driven company, so they're always looking at doing the best solution for giving the rider the best benefit, and that's what we're looking at for bikes as well. So I'm getting excited as they put out the products that really fit our bikes. I've ridden pretty much every other saddle on the market, either as part of complete saddles tests or on every bike I test, which is probably over 150 bikes a year. Aside from the incredible low weight, the amount of comfort that's being generated by this shell rail design is massively impressive. It's one of the most comfortable superlight saddles out there, if not the. And from a practical point of view, after running this in British conditions for so long, we all know it's always wet, it's always rainy, and most of the roads are always muddy. It's so bloody easy to keep clean. The manufacturing techniques you've created this base, we've never seen before.
and from everything else that I've spoken to him about, it seems that's going to be the way for all parts and accessories that Fabric are going to be producing. I've been working here how long now? 15 years, is it? Pretty much 15 years, and everything you do seems to be just getting better and better. And the tech that you bring into it is amazing. You found the printing thing for me is like, I like my tech stuff, and I like my engineering, and the tech stuff that you use and all that. The 3D printing stuff is amazing. Very recently I decided it was time to launch my own brand, Mason & Cycles. So I'm just launching that now. Clean functional design and proper attention to detail are really, really important to me from the point of bike design. And I've tried to concentrate on that in my range first and foremost. And so the fabric components fit perfectly in line with what I'm trying to do. I really like the clean design. I really like the way they went over logos. I really like the way that there were no staples and glue, and also that they were modern and forward thinking, and that really just fitted with my brand perfectly. The first time I seen the album at Petey's house, Nick sent them over there for me, and I was blown away. Just thought it looked like a piece of art. It's like a fine color or something. So I was like, that's gonna be the seat for me. Honestly, the first thing is the visual attraction to the saddle. It really catches your eye, and that's really important, I think, in any product. There's kind of an emotional response immediately when people see this saddle because of some of the different construction and design elements in it. Hey, I'm Nico Bouyoz. We are here in New Zealand for the Frank Walks, and just a quick story about my saddle choice. So I discovered Fabric saddle brand on the web. I was checking to get the best saddles possible for the enduro season, and so I saw that the Fabric saddle got a really good note, and I've got one, and I started falling in love with the design, the comfort, the weight, everything is really cool. The carbon rail, the white color on the saddle. And so yeah, it's my choice for the year, and it will be the choice for the Lapierre Gravity team. As an industrial designer, Fabric's an amazing place to work. We have carte blanche to look at projects from a different angle. But we're not focused on costing initially. We're focused on producing the best design we can, and then we make it fit the price point. That means that we can look at innovative new materials, new techniques, and different factories outside of the bike industry, which allows us to push the boundaries of what we're doing on every project. Just going online and seeing the 5-star reviews we get for a lot of our products, they're not necessarily people that are in the press or in the industry. These are people that have actually purchased our products, and they felt that they were that good that they'd go on a website and create positive reviews for them. 実際にもうニックにここに来ていただいてますんで、いろいろな個別の商品のテクノロジーについて詳しくちょっと聞いてみたいと思います。まずこの ALM について聞いてみたいと思います。Could you explain about the technological background of ALM? Okay, so we wanted to be able to make products right from the highest end, right down to a comfort level. So it was important that we tried to make a saddle that was better than anything else that was on the market and lighter. 彼はですね、最初に、一番そのサドルの中でも一番のハイエンドの部分から、ある意味下というかコンフォートのレベルまでしっかりやっていこうというふうに考えました。でその中でも一番最初の、商品はこの ALM、一番ハイエンドのところで、今まで、出てきたどのサドルよりも、優れた商品を作ろうということで開発しました。So we looked at the competition, and we knew that most of the lightest saddles were completely carbon, but we also knew that they weren't very comfortable for the normal cyclist. 実際に市場を見てみますとですね、非常に軽いカーボン製のサドルっていうのがあります。でも必ずしもそれっていうのは快適ではありませんです。そういう中でこの ALM を作りましたが。So most saddles are made using this traditional technique of putting metal rails straight into the
into the base of the product. Obviously ours are a bit more unique in the way these are made, but this is a traditional way of making a saddle, the same way that they've made saddles for 60 years. まあ実際、これがですね過去60年にわたって、作られてきたサドルの一般的な製法です。まあ実際お見せしている、このスクープのサドルの裏はかなりこれ違った、作りになっているんですけども、そうは言っても、まあ、このレールがあってでベースにこのレールを差し込むようなこういうような構造っていうのはずっと60年間変わっていませんでした。So this saddle, all of the comfort comes from the construction technique and the flexing of the base. 実際このサドルのそのコンフォート快適性っていうのは、この構造と、この、まあ、しなり具合から来ています。And the very soft foam that we use and the way that we bond the cover to the base, and we don't have any stretching or any staples. 全くですねいわゆるボルトとかそういうのを作らずにですね、このソフトな、マットが下に、まあ、くっついているという構造です。So it means we can use a much softer and lighter foam. So as most of you would realize, that means it already is very comfortable compared to anyone else's saddle. まあそう全然そういう部品とかですね、使わなかったことによって、とてもソフトで、しかも軽量な構造に仕上がっています。So that gives me a good introduction to how we rethought how you could make the saddle using a different technique. So I'll hand that back to you. まあこれが非常にその我々がサドルをどういうふうに作っていこうかというふうに考える時のアプローチとして、まあ、非常に説明しやすいものでしたのでこれを先に説明しましたが。So this saddle, the comfort all comes from the rails, and so many carbon saddles look uncomfortable, and they are fairly uncomfortable because they're very inflexible and there is no comfort in this section along the front here. 実際、この ALM の開発においては最初にその開発のきっかけになったのはレールの部分の開発です。で実際に世の中に出回っているいわゆるカーボンの、まあ、サドルというのは非常にこの上の部分がですね、快適性という面においては、十分に満足のいくものではありませんでした。So what we wanted to do was to create larger, longer rails that were like leaf springs on suspension on old cars that provided the suspension in the saddle and the comfort in the saddle in the rails themselves. このサドルの一番のまず特徴はこのレールの部分です。ものすごい長いレールの構造で、いわゆる昔の古い車のサスペンションをイメージして長いレールにしています。In order to do that, we needed to change the way that the rails were bonded to the base, so they didn't form part of the base. They weren't hooked into the base. We had to create a new way of making the saddle. このベースがですね、どういうふうにこのレールにくっついているかということなんですけれども、フックされています。いわゆる引っ掛ける形で、ベースとレールがくっついています。And at the time, we were working with a local business, Airbus, who make airplanes. And they were helping us print titanium on some charged titanium frames. And so we approached them. We knew they had good experience with carbon. We knew that the saddle factories couldn't make this product. まあこの技術がですね、エアバス社、皆さんもよくご存知の飛行機の開発するエアバス社からいろいろ技術指導をもらってやってるものなんですけれども、まあローカルのエアバス社はですね、非常に彼らがカーボンの製品を作る高い技術があるということはもともと知っていました。And so they suggested that we make these leaf spring rails in titanium, hollow titanium, printed, and use a new bonding technique to bond the rails to the base. で、まあ彼らがですね提案したのはチタンを使ってしかもチタンの空洞式のレールを使ってその空洞式のチタンのレールを、まあ、貼り付けるボンディングする形の、サドルというものを彼らの方から提案していました。So it's important to note that we originally asked our friends at Cannondale, the engineers, if this saddle was possible to make, and they told us we couldn't make it like this, we would have to make titanium rails. 最初にですねこういうような、サドルを作れるかどうかっていうのを、まあ、キャノンデールの同僚にいろいろ聞いたんですけれどもキャノンデールの同僚の発想でいうとそれはちょっと難しいんじゃないかというふうな反応でした。So we didn't accept that. でもそれには私は満足いきませんでした。できないとは思いませんでした。
and we decided to look for new factories to create the product and put this product together. なので新しいですね別の工場をいろいろそういうのをやってくれるような工場がないかということを探しました。And we prototyped the saddle with titanium rails that were hollow, and we actually launched it a year ago to the internally. 実際にですね、チタンのその空洞式のチタンのレールを使った、サドルのレールですね、レールとサドルの製作というのは、昨年、しまして、一応社内の、展示会でですね、去年発表しました。But as we started to work with a factory in China, a factory that never has made saddles before, they suggested that we might be able to make the rails in carbon. でもですね、今までサドルを一度も作ったことのない、中国にある工場にですね、このサドルの製作のですね、いろいろ相談をしたときに、彼らはそれカーボンでできるんじゃないかというふうに言いました。当初、キャノンデールの同僚に聞いたときは、カーボンでそんなことはできないだろうっていうふうな反応だったので、それとは全く違う回答が、そこで得られたわけです。But the biggest issue was molding the saddle in one piece so that it was completely clear structurally and aesthetically. Was the way that it looked was completely perfect. That was the hardest part, but they succeeded. 一番大変だったところは、これを一つのパーツとしてモルドを作って、型を作ってですね作成するところだったんですけども、その中国の工場は見事にその難しい部分をクリアしてくれました。And by June last year, we had a carbon model, full carbon, and the original titanium rail model to test. They both passed the test, and then we got the prices, and that is when we decided to continue only with the carbon one. ちょうど昨年の6月にですね、その全く全部カーボンで作ったものが出来上がりました。で、それでその前に作っていた、要はチタンの空洞式のレールのものと、一緒に乗り比べもしました。しかしながらこちらの方がですね、チタンで作るよりも全然安く作ることができました。So the carbon one was almost 20 grams lighter than the titanium one, and it was $200 cheaper at retail. カーボンとチタンのものと比較したときに、チタンのものよりも20グラム軽い上に$200 cheaper. 200ドル、安く製造することができました。And lighter. しかも20グラム軽い。Yeah. So we decided that the titanium one couldn't be made because we couldn't tell people it was any better. 経済的な理由、あとパフォーマンス的にも、チタンで作ったものは実際に製品化はできないと、その時に決めました。実際に今の説明のようにですね、開発の一番最初のところでは、チタンで最初は作ったんですけれども、最終的には全部カーボンでやった方が性能の面でも経済性の面でもより優れているということで。So this is both a performance saddle, which it looks like, but it's also extremely comfortable. And many people have been doing over 100-mile bike rides on this saddle when they would never choose a full carbon saddle for something like that. 100マイル以上乗ってですね、これを試したことのある人にいろいろ聞いても、フルカーボンのサドルでこんなにコンフォート、快適なサドルはないというふうな反応がありました。So that's the highest end saddle. これが一番ハイエンドのサドルです。And I'm sure if you look at it and take them out for a ride, you'd agree with me. I was even shocked at how comfortable it was. 実際に乗っていただければ、いかにそれが快適かっていうのは実際に気づいていただけると思います。Slightly at the start, but I'll go into a bit more detail because this is the saddle that we've been selling for nearly 2 years now, and every single test that this saddle has been in, it has won every test. このサドルはですね、過去2年間もう作ってもう販売もしていますけれども、過去のいろいろな競合他社とのいろんなテスティングにおいても、競合他社のサドルを上回る、性能が出ています。Against Specialized, Bontrager. その競合他社というのはスペシャライズとかボントレガーとか Physique とか、everyone. So Cell Royale, Prologo. Obviously the look is completely different. It's very, very simple. But the key part of this product, and unfortunately you will now see more products that look like it because the saddle factory has now offered it to more people. 実際見ていただいても非常にかっこいいルックスですよね。でももうこの2年の間にですね、
まあ、サドルを作っている工場が、まあ、それに似たようなサドルを他社さんのサドルを作っちゃっているので、今似たようなサドルが他にもちょっと出回り始めてはいます。However, every other product in the range that you will see now, we have exclusive agreements with the factories, so no one else can go there to make products like ours. まあ、ある意味そこで教訓を得てですね、これからその後に開発したあらゆる商品はしっかりとそういうような技術的な情報が他社に漏れないようなしっかりとした契約を今しています。So we were the first people to create a product like this, where the saddle is only 3 pieces, just the rails, the base and the cover. でこのサドルはもう単純に3つの部品を組み合わせた構造です。And there's a number of benefits to that. One is that it's completely clean and free of any bolts and staples, and it's easy to clean on the base. まあ、何よりも非常に、後ろがすっきりしていますよね。もうボルトもステープルも何にも使っていない。なので非常に裏側が、綺麗で、まあ、洗いやすいですよね。It's secondly much cheaper to make because it has very little labor. There's no stitching. There's nothing else to do rather than just create the top, the base and the rails. あともう一つは製造コストが全然安く済むっていうことですね。全然縫い目とかもそういうのもないです。So I'll start with the rails. The rails, to everyone here, would look the same as all other saddle rails, but they are actually different. レールパッと見た感じは他の他社さんのレールと同じように見えますが、実は違います。So we know a lot of comfort comes from the rails, and it's important for them to flex. So we created the rails in a very slightly different way. It's important that they fit normal seat posts, but I'll explain when you translate that bit. 非常にですね、レールが、しなって、快適性をもたらすようになっています。So the rails are actually bent in a curve all the way along this piece and down through here on a curve, and it enables the rails to flex along this surface and in these corners. Most saddles have a straight curve every piece, so we created a very gentle curve which enabled the saddle to flex more on the rails and provide more comfort. ここのカーブが非常にジェントル、非常になだらかなカーブを描いているので、この全体がしなるようになっている。そこが他社さんのレールと違うところ。And then the second part is obviously the plastic base. It's one piece. It doesn't have anything stretched over the top and stapled underneath, and that enables it to flex and move, and we can control that flex and that move much better. 2つ目の大きな特徴は明らかにこのベースなんですけども、もちろん、先ほどから言っているようにステープルもボルトもなしで、その、フレックスいわゆるしなる部分っていうのもしっかりと設計でコントロールしています。So when you, in a traditional saddle, when you stretch the cover over the top, it makes everything on the saddle much tighter. And the first thing we did when we looked at the competition was to take all of the covers off and just have the foam. And when I sat on all the saddles, they were lots more comfortable without the cover on. So this is how this idea came about. これを作るにあたって他社のサドルをもう思いっきり研究しました。全部他社さんのサドルのカバーを全部剥ぎました。剥いで、どれだけその、コンフォートなのか快適なのかっていうものを調べました。It also means that you can use a much softer foam because it doesn't have to support on the shape and stretch of the fabric. So the whole of the foam is much softer and obviously lighter because it's less dense. でここのフォーム、入れてるマットの部分はその密度が比較的低いので非常に軽い、柔らかだしなおかつ軽いです。And then I'm going to make you hold the mic. Sure. But the important part of it is that the base is able to flex a huge amount at this area where the most amount of comfort and discomfort occurs. So this part here is vital to the comfort of this saddle. So we can really control the stiffness at the back, which is providing power, but the comfort at the front, which is この why... 中心の部分が一番重要なんですね。だからここがしっかりとフレックスになるように、しなるように。その一方で後ろの部分、っていうのは硬くなるようにということで、その硬さを変えているんです。So it's extremely light and extremely comfortable, and it is at every price point lighter and more comfortable than the competition. どの価格帯においても、他社さん、競合他社よりも軽くて快適性が高いです。So
what I want to explain now is a bit about the fit story behind the different shapes that we offer in the Scoop. これのですね、3つの異なるシェイプのフィットストーリー、フィッティングの話をちょっと簡単に話したいと思います。So we have 3 different models of Scoop, and they have different radiuses of cover depending on your riding position. 実際の乗る時の姿勢に応じて3つのカーブがあります。So I think they're just about to get the saddles for me to show, but we have these 3 different radiuses, and the most radius is for the most upright riding position. So you'll sat like that. 最もカーブしているのはかなりこうやって立った姿勢で乗るタイプのものです。And the green one's the flat. That's fine. Okay. You hold the mic again, and I'll explain this, and then I'll do the 3 positions. So from the back, you can see the 3 different profiles. This is flat, and this is for a very race-orientated position. Our saddles are not discipline specific; they're the position that you are on the bike that's the most important. So you could be on a mountain bike or a road bike. This is a very, very flat position, so I'm going to move and show you. So where your back is flat to the ground, and you're really, really stretched out, and then the middle one is 一番上のはですね、フラットなやつで、こうやって一番前傾姿勢で乗っている時にフィットする。So your hips, you're basically in a very, very flat position, and you need a lot of support at the back, and the saddle also needs to be thinner at the nose to let your legs go past. So this piece here is much, much thinner. で、この部分はより細くなっています。この部分はよりフラットで硬くなっています。You can see that it tapers off a lot steeper at this point here. こうやって並べて比べてみるとですね、その細さっていうのが分かると思います。And so from the side, these are the two extremes. From the side, the radius saddle, which is the much more upright riding position, has more padding, and it has much more of a radius で、こ around ちら the の edges. より曲線の強い方は、パッドの量も多くなっています。Because more of your weight is transferred to the saddle directly from above, you need more padding. この前傾姿勢よりもより体重がこちらにかかるから曲線になっています。So this is the kind of saddle that might go on an enduro mountain bike, something like that, where you're sat more upright on the bike. これはエンデューロライディング、長い距離を走るライディングに適しています。And this is the flat saddle is more for a race orientated これは bike. もっとレース向きの Very aerodynamic riding position. エアロダイナミックなライディングポジション。And then the one that's in between is called the shallow, and that is more suited to like a gravel road bike, like a Synapse or something like that, where you're sort of in between, more not quite fully upright, but sort of at 45 degrees to the ground. この中間にある、サドルはですね、大体45度ぐらいの前傾姿勢で乗るときに適したサドルです。And each saddle flexes in different ways at the different points where the pressure is on the saddle. で、それぞれの、乗り方によって体重のかかるところも違うので、フレックスする部分っていうのも微妙に違っています。So that forms an overview of the way that we intend to make a really simple fit story. You're basically upright at 45 degrees or flat to the ground, and that determines what shape saddle you need. なので非常にですね、単純に我々は考えました。前傾姿勢の度合いによって、サドルのこのシェイプが、適したサドルのシェイプが異なるということです。And then we have 3 different widths of saddles, which is to do with your body type and how wide your hips are and which one あ suits と the 3種類の座骨幅に応じた、カテゴリーがあります。So the cell, I'll hold it. I'll you hold it. So the cell is our widest saddle, and currently it's only available in the radius shape because that's the kind of consumer that we're thinking that will be most popular for. But we will offer it in 2 flatnesses. これは一番座骨幅の広いセルというサドルで、今のところレイディアス、一番この曲線の強いタイプのものだけを今用意しております。And that's 155 millimeters wide. これがですね、150ミリの幅です。And it's for someone who wants more comfort in their saddle and possibly has wider hip body.
で快適性を重視する人、それから座骨幅の広い人をイメージしています。Okay. And then the scoops in between, and that is the most popular width of saddle. We know from the factories that this width is they make about 90% of all the saddles they make are in this width. So this is the saddle that we see as the key saddle, and the other two saddles are very close in width, but provide some distinguishing features between the two. でこの、スクープのサドル幅はだいたい普通の座骨幅だいたいいろいろ統計取ってるんですけども、人々の9割が、この座骨幅にはまります。And the narrowest saddle is the line saddle. I will go back and talk about the two cell and the line saddle separately, but this one is 135 millimeters and it's much more race orientated. And obviously it looks completely different, which is an important part of the strategy for Fabric, is that the saddles also look very different. このラインサドルは座骨幅が135ミリで、非常にレースなどの使用を意識した形で、すごいデザインも、斬新であることが分かると思います。So should we move to the next slide? Oh, we're talking about the line. I'll talk about the line. We talk about the line. So can you move back? Saddle is based on the Scoop saddle's award-winning design. But what we've done, we've tried to create a product that has a pressure relief channel. That's for two reasons. One is that many women cyclists tend to like this product. It's also a very, from a personal point of view, lots of people like to have this pressure relief channel for perineum relief. このサドルはですね、実際に受賞もしたスクープのサドルをベースにしていきますと。ただこの中心のところですね、着圧がないように間を抜いています。So both for airflow and comfort, two things. Both what? Airflow and comfort are the two reasons that we would do a cutaway saddle. Airflow and comfort. What? For airflow. Airflow and comfort. Yeah. 実際ここ間抜いてることによってですね、快適性を増すと同時に、風が抜けるように、通気性がいいようにしています。But using our different construction technique, it meant that we didn't actually have to cut the central piece out. That meant that we can make a lighter saddle because the base is all one piece. 実際に間を穴を抜かないことによってですね、非常に軽く仕上げることができました。間を抜いちゃうとより強化しなきゃいけないので重くなってしまいます。Because normally on a cutaway saddle they have to wrap the cover around and staple it underneath, and it's much harder to create the product so it's stiff enough. They have to put a lot of material in to stop the two parts from splitting apart. 間に抜いてしまうとですね、いろいろここの強化をしなきゃいけないとか、作る上でもものすごい作り方が複雑になっちゃうんですね。So they have to have lots of padding on them to make them work. Whereas our base flexes. なのでより多くのパッドを用意しなきゃいけなくなってしまいます。So I'm going to. It's obviously saying I've got to go a bit quicker. So completely different to any of the other saddles. It's more of a race-orientated consumer, and there we are. Keep it simple. これはもうレース向きのサドルです。So in keeping with the ideas of trying to make a product completely different construction technique, this is the Cell saddle. これも全く新しい製法で作ったセルサドルです。And this saddle is made in a factory where they make Nike shoes, very high-tech factory. このサドルを作ったのはですね、ナイキシューズを作っているその工場で作りました。And we have signed an exclusive agreement that no other cycle companies can go to this factory. もちろん他社が真似できないような契約をちゃんと結んでやっています。And the tooling that makes this product is also patented. それだけではなく、このサドルを作るためのいろいろモールドとかそういうツーリングもパテントで守っています。As well as the construction method, which I'll now explain to you. 製造方法もパテントで守っています。Would do. It uses a combination of air and these deforming pyramids. ナイキシューズの作っているのと同じような構造で、これはエアピラミッドです。So these pyramids provide a lot of comfort by deforming as you sit on them. このピラミッドの部分がこの潰れることを通じてですね、快適性を作り上げています。And then in production, in a very simple process, all three parts are bonded in one motion.
製造方法は極めて単純です。3つのパーツをこうやってくっつけて貼り付けて作っています。It's very similar to the way a shoe is made, only the base is made of plastic and not rubber. もうまさにシューズを作る製法と非常に似た製法です。And what this does is it reduces the cost of manufacture. もう製造のかかるコストがものすごいこれで削減されます。It's a very lightweight way of removing the foam and the traditional methods. しかも伝統的なサドルについているいろんな綿関連をですね、パッド関連を全然、抜いているので非常に軽く作ることができています。And for a non-enthusiast customer, it looks completely different and it feels really comfortable. And it is the most comfortable saddle we make. 必ずしもコアライダーじゃないですけれども、非常に快適なサドルです。I think we should move on. Probably going to be quick. Yeah. Yeah. Is that okay? This system, we also have a very simple band, which I think they have here, which explains where the person and how they fit into these categories. Most people in this room are in this area, and normally when we do this fit system, they come between line and scoop or sell and scoop. And so we're trying to simplify the fit story so that it's really easy for the consumer to understand. これはですね、自分がどのフィットに合っているのかっていうのを、調べるために、こういうふうに、自分の手首の太さを、これで見て、でその手首の太さに合わせて、自分の座骨幅がどれぐらいが一番いいのかというのが分かるような、そういう仕掛けになっています。Let's move on. We're going to be quick. The products are available in those categories. We will be introducing more as the brand develops, but at the moment the Scoop is only available in the flattest one. We know this is a category that is the most important, so all of our main products are available, including the ALM, in this category. This is where we see the majority of our sales, and as we grow, we will introduce more products into this category. And in this category, this is a different market, and so this is where the cell fits, but the cell also, the idea is that it will also move into this category in the future. 今現在ですね、スクープだけをここで発売するんですけれども、これから商品をそれからどんどん開発して、ラインナップを増やしていこうというふうに考えています。Okay, I'm going to let Ash. Sorry? I'm going to let Ash come up, and then I'll talk about the bottle. アッシュにテープとグリップについて、ちょっと簡単に説明してもらいます。Okay, tape. Okay. Okay, so we offer 3 different types of tape. There's a traditional vinyl tape which has just got a Nurl pattern on there, fabric logos. It's got a 1mm thick silicone base for a bit more comfort, and it can be rewrapped multiple times. 3種類のテープを作っているんですけども、これはシリコンベースのテープです。We also offer a new tape which is on the Mason bicycle at the back there, and that's a Mason bicycle there, and that's a silicone tape. It's really easy to wrap, it's really flexible, and you can make it as thick or as thin as you wish, and it stays clean all year round. もう一つ別のテープ、これはシリコンベースで、作ったテープです。実際に日本で発売されるのは今年の秋です。It's really stretchy, so if you like your tape a bit thicker, a bit more comfort, you just wind it on normally. If you like it really thin, you can really stretch it out. 伸縮性が高くて非常に薄いのがこのシリコン製のテープの特徴です。The third one we offer is a leather bar tape. 3つ目のテープはですね、バッファローレザーで、作ったテープなんですけど、これはちょっと日本では発売しません。Okay. Yeah. Because I know when I round up, but I really want to show you 2 of the end products. So this is just a simple product that we've created, which is a CO2 cartridge. We've opened our own molds for everything on it. これは秋に発売する予定の秋以降に発売する8月以降ですね、発売する予定の、タイヤレバーと CO2 バルブが一体化されたものです。Okay, and it's very simple. It works really well. It's got the dial is able to regulate really well. It's just a good solution to a product that we think hasn't been resolved very well yet. 今までですね、こういうような提案っていうのはなかったと思います。全く新しい提案の仕方を。And we can mount it on the seat post anywhere really. で、シートポストにくくりつける。It's wrong product. So for me, this is one of the most exciting products here today.
これがですね、非常にぜひ紹介したい、エキサイティングなプロダクトです。No, the white thing. So we wanted to look at how we might be able to reinvent the water bottle. So there's two things that I don't like about a water bottle cage, is what it looks like when the bottle's not on there. So we've got rid of the water bottle cage. In fact, we have a water bottle cage. It's the lightest water bottle cage on the market. It's 1.3 grams. These two. ウォーターボトルをですね、発明し直しました。もうケージ以外いりません。実際これがケージなんですけども、1.3 grams。まあ両方合わせて 1.3 グラムしかない全くの軽量化されたウォーターボトルケージです。So this is our patented system, and it will be on a number of different size water bottles. This is the first one, and the idea is that it looks like you haven't got a water bottle cage on, so the bike looks a lot nicer. It's really simple to put on. We've done a lot of testing, and you can have a look at them over there. まあご覧いただいてお分かりのようにですね、非常にケージがないので、ものすごい自転車のフレームが美しく見えます。で、ここのボトルも3種類これから出す予定です。So the bottle itself and the pieces, the other advantage of it is that the price of the bottle and the bottle cage, if you're going to call it bottle cage, is the same price as a water bottle, or almost the same. 非常にこの商品のもう一つ伝えたいところはその経済性です。ウォーターボトルと、小さなウォッチですね、これをケージと言うとするならばケージですけれども、それを両方合わせて今まで売られているウォーターボトルと同じぐらいの価格になります。And we will be able to offer this in different shapes, and because it doesn't have to be round to fit into a cage, we can make it aerodynamic, we can put nice logos on the side. So in the future we'll see a lot more products with rubber on the outside, much better product. We've just looked at the product and tried to make it in a different way. 何もですね、丸いボトルにしなきゃいけないなんていう理由はありません。これからいろんな形状のエアロダイナミックな形状のウォーターボトルなども、これによって新しいものが開発できると思います。Okay, and the last product to look at, Ash will run you through, I'll help him with the tool. This is our new tool. We really looked at how, you're going to have to try and hold that for me, right? Sure. Okay, so we wanted to look at how we might be able to make a multi-tool in a better way. And one of the things that we found difficult was the way in which it got to all the complicated points under here and around there. これはですね、マルチツール、今までとは全く違うマルチツールですけれども、そこで考えたことは、これを、どういうふうに、実際に、使うときにどういうふうに使ったらいいかということをそもそも考えました。So we looked at trying to fit a ratchet into the head, but we wanted that ratchet to go all the way through, so we could turn it around to undo and turn the piece around to tighten up. この一番上のヘッドの部分がラチェット式になっています。なのでラチェット式なので締めやすいし、緩めやすい。しかも同じ方向で変えられる。向きを変えることによって締めたり、向きを変えることによって緩めるということがラチェット式でできます。例えばこんな風に使うわけです。And so there's 13 functions in this multi-tool. It can both undo and tighten up all in one function. 使い方としては13通りもの使い方があります。And we made the bits really large so that we know that most ratchet systems, the pieces are very small and they're easy to lose. We made it a lot larger so that you couldn't lose the pieces, and there's a tool on each end. こういうようなものっていうのはですね、結構ピースがちっちゃくてよくなくしちゃいがちになりますよね。で、なくさないようにするためにこれだけ大きなサイズにしたわけです。And they can either be located in 3 positions, whether it's sticking right out, in the middle, or at the other end. しかもですね、この突き出しの長さっていうものを3種類変えられるようになっています。ほんのちょっとだけ出すっていうのもできますし、真ん中の長さで出すこともできますし。So the samples we have here are the only products that aren't completely correct yet. They only arrived last week, and I'll explain to you how they are different. So you can have a look at the samples, but you need to understand there are some slight changes. 実際ここにお見せしているのはサンプル品で、最終的な商品じゃありません。ちょうど先週出来上がったばかりのサンプル品です。So when you have a look at it, you'll see that there's a piece of metal in the middle. 真ん中にメタルのピースがあります。
and that metal has located a magnet at the top. So as you drop this into the bottom, the magnet holds it in place. So rather than the rubber, it just snaps up into place. その中心のピースがですね、この真ん中の方につけるであろうマグネットとカチッと、なるようになっています。We just unfortunately didn't get them ready in time. 残念ながらそこまでちょっと今開発しきれていませんが、そうする予定です。And then the final piece is that this bottom section will have a taper on it, so it's easier to open. しかも最後の最終製品はここの部分がテープができて、この開ける部分ですね、パッと取り出しやすいように設計しようと思っています。As the magnet is quite strong. なぜならマグネットはかなり強いマグネットを使おうと思っているので、引き出しやすいようにやろうと思っています。And so you can see it's a very simple product, a different way of making it, and it has this holder that really keeps the tools together so you can't really lose them. ご覧いただいても分かるように、ものすごいシンプルなんですけれども、非常に多彩な使い方ができます。So, I think that's it, is it? No. No? Okay. I think I'll run through this very quickly. We obviously have a lot. You can see that we have riders in different disciplines. We are actually talking to various road riders as well. You'll see that some of these, this is a road rider, but many of them are mountain bikers. We're also looking at sponsoring other road riders and teams. The most important thing here is that we are part of this CSG brand, but the products are being used by brands outside of CSG, and the products are being spec'd on products outside of CSG. ご覧いただいても分かるように、これはロードサイクリストだけでなくてマウンテンバイクサイクリストも含めたいろんな人たちにこの商品を使ってもらっています。でそれも何もですね、我々が所属するドレルスポーツのブランドに限ることなく、さまざまなブランドのバイクに乗る人たちにも使ってもらいたいというふうに考えております。And it's also important that many of these high-end cyclists here have come to us. They've asked to use our products. We haven't gone to them, we haven't tried to offer them loads of money. They've come to us because they've seen the products are so good. この非常に面白いところは、これは非常に自転車業界では有名なライダーの皆さんなんですけども、我々がこれを使ってくださいというふうに言って使ってもらってるのではなくて、我々の製品開発の情報をいろいろなところから聞かれて、ぜひ使ってみたいというふうに来てこられた方々なんです。And that's the same for the brands like Intense and Mason, which you've seen, and there's some other bigger brands that we are looking to have specification on. They've come to us because our pricing is good, our technology is different, and we're offering them real benefits for their consumers. 彼らが惹かれているのは我々のブランドがですね、非常にテクノロジーが全く異なる、しかも、お求めやすい価格で全く、違うテクノロジー、しかも高品質な機能というものを備えている、そこに惹かれてくるというところが違うところです。So in summary, I want you to go out and try the bikes, try the products, make sure you ask Arata for the products and really take them out, and if you have any questions and if you have a favourite saddle, for example, that you like now, I can suggest a saddle that we can provide you that is better. ぜひですね、この後試乗してみて、体験してみてください。それからもし皆さんの、これが俺のお気に入りのサドルなんだというのがあったら、ぜひ持ってきてみて、ください。でそれをもとに私がぜひ、ファブリックのサドルがどういうふうにいかにそれよりも優れているかということをですね、しっかりご説明できると思います。Any questions? 何かご質問ありますか？